कर्वेचर आपल्याला बघायचं आहे. कर्वेचर ऑफ द कर्व ॲट पॉईंट. आता प्रत्येक पॉईंट सर्कल असेल तर त्याचा कर्वेचर ॲट एनी पॉईंट सेम. जर पॅराबोला असेल प्रत्येक पॉईंटला सेम वेगळा असेल आणि सिमेट्रिक पॉईंटला तो सेम असेल पण अपोजिट साईन असेल त्याचं. ठीक आहे. ॲक्च्युअल कर्वेचर इन मॅथमॅटिकल्स वर्डमध्ये कसं डिफाईन केलं आहे ते आपण बघू. टेक दिस इज द कर्व and let P and Q are the two neighboring points. This is the first tangent at P and this is the second tangent at Q. T1 making an angle psi with positive axis, T2 making an psi plus delta. In angle between these two tangent is the delta psi and distance between PQ is the delta is, that is the small. As we move Q to P, then delta is become 0. Delta psi is also become 0. In this case delta psi upon delta s, this is the angle between two tangent relative to this arc length is called as the curvature. ठीक है. Curvature is the rate at which the tangent to the curve turns relative to the change in the length of the curves. Let P and Q be any two neighboring points on the curve. A is the fixed point on the curve. Arc AP is the S and arc PQ is the arc AQ is the S plus delta S and hence arc PQ is the delta S. Let the tangent at P and Q making an angle psi and at P making psi at Q making psi plus delta psi with x, and the angle between the two tangent is delta psi. As point moves along the curve from Q to P, the tangent at Q turns through an angle delta psi. याच्यावरून आपल्याला काही डेफिनेशन करायचं आहे. टोटल कर्वेचर डेल्टा साय हा कर्व आहे. हा जो कर्वेचर आहे कशामुळे, ड्यू टू डेल्टा द अँगल डेल्टा साय इज कॉल्ड एज द टोटल कर्वेचर ऑफ दिस कर्व. दॅट इज द टोटल बेंडिंग ऑफ द आर्क. आणि रेशो ऑफ डेल्टा साय अपॉन डेल्टा एस इज कॉल्ड द ॲव्हरेज कर्वेचर ऑफ द आर्क पी क्यू. आर्क पी क्यूची लेंथ डेल्टा एस आणि अँगल at that tangent is the angle between the two tangent at P and Q is the delta psi. म्हणून रेशो ऑफ डेल्टा साय हा जो अँगल आहे ड्यू टू द आर्क लेंथ डेल्टा एस, म्हणून करस्पॉन्ड याच्या रेशोला आपण काय म्हणू, ॲव्हरेज कर्वेचर. आता कर्वेचर म्हणजे काय असेल, ॲट अ पर्टिक्युलर ॲव्हरेज म्हणजे P टू Q ह्या एवढ्या पोर्शनमधलं असेल. आपल्याला एका पर्टिक्युलर पॉईंटला काढायचं आहे म्हणजे Q टेन्स टू P ॲट पॉईंट P. काय असेल लिमिटिंग कंडिशन ॲज Q टेन्स टू P, लिमिट ॲज Q टेन्स टू P, डेल्टा साय अपॉन डेल्टा एस इज कॉल्ड ॲज द कर्वेचर ऑफ द कर्व ॲट P. Curvature of the curve at P is the d psi upon ds. In the limiting condition, we get derivative of psi with respect to x. That is the rate of change of angle with respect to arc length. Curvature is the limit as Q tends to P of delta S upon ds. Delta S equal to derivative of psi with respect to x. This length of arc as a function. If the S is the arc length function, derivative of this arc length function is the ds upon dx and its value is the under square root 1 plus dy by dx bracket square. From this we get dx upon dx is the cos psi and dy upon ds is the sin psi. For parametric equation with the parameter t, then derivative ds by dt square is the dx by dt square plus dy dt bracket square. रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपण कर्वेचरची डेफिनेशन बघितली. कर्वेचर म्हणजे काय, डेल्टा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आता रेडियस ऑफ कर्वेचर हा कर्वेचर आहे, कर्वेचर काढला. आता इथं एक फिक्स पॉईंट असेल, ह्या पॉईंट तर एक सर्कल काढला आणि ही जी रेडियस असेल, रेडियस ऑफ कर्वेचर काय असेल, 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ द कर्वेचर. Reciprocal of the curvature of curve at any point is called as the radius of curvature at that point. कर्वेचर कसा नसावा, फक्त तो झिरो नसावा. त्यामुळंच रेडियस ऑफ कर्वेचर काय येईल, ds अपॉन डी.
आणि कर्वेचर काय होता आपला, कर्वेचर डेल्टा डी साय अपॉन डी एस, ह्याचा रेसिप्रोकल डी एस अपॉन डेल्टा साय, दॅट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. दॅट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सर्कल ॲट एनी पॉईंट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. सर्कलच्या बाबतीत कर्वेचर आणि रेडियस ऑफ कर्वेचर बोथ आर द सेम. आता आपण दिलेल्या इक्वेशनचा रेडियस ऑफ कर्वेचर काढायचं आहे. तर प्रामुख्याने 4 टाईपचे इक्वेशन असतील. इंट्रासायनिक इक्वेशन विच कंटेन यस थिटा रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 अपॉन कर्वेचर अँड टॉर्शन, अशा पद्धतीचे इक्वेशन असतील. तर तिथे इंट्रासायनिक इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, पोलार इक्वेशन अँड पॅरामेट्रिक इक्वेशन. पहिल्यांदा आपण इंट्रासायनिक इक्वेशनचं रेडियस ऑफ कर्वेचर करू. फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ॲट एनी पॉईंट फॉर द कर्व एस इक्वल टू सी टॅन साय. Given equation called as a 1. Differentiating with respect to s, ds upon d psi equal to c into tan psi is a sec square psi. And we know the radius of curvature is the ds upon d psi. ds upon d psi is the c sec square. That is the radius of curvature of the given curve at any point. Next, find the radius of curvature at any point. S equal to c log of sec psi is the given curve. Equation of the curve. Differentiating with respect to psi, this is the intracynic equation. It contains s and psi. ds with respect to psi is the ds upon d psi equal to c into log of 1 upon sec psi. Sec psi is a derivative sec psi tan psi. Sec psi get cancelled, c into tan psi. ds upon d psi is the c tan psi, and that is the radius of curvature of the given curve. Next example, show that the radius of curvature of s equal to c tan psi, which is called as the quaternary, आणि तो रेडियस ऑफ कर्वेचर काय दाखवायचं आहे, रो इक्वल टू सी प्लस एस स्क्वेअर अपॉन सी. गिवन इक्वेशन एस इक्वल टू सी टॅन साय. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू साय, डी एस अपॉन डी साय इक्वल टू सी टॅनचा डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर साय. सी सेक स्क्वेअर मीन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वेअर थीटा. म्हणजे काय करू आपण, सेक स्क्वेअरच्या ऐवजी 1 प्लस टॅन स्क्वेअर घेऊ. टॅन सायची किंमत काय येते, दिलेलं काय, एस इक्वल टू सी टॅन साय. टॅन साय इज द एस बाय सी. एस बाय सी टॅन साय इक्वल टू एस बाय सी. म्हणून सी इंटू 1 प्लस into bracket 1 plus s upon c bracket square bracket complete. A s square c square म्हणजे c square plus s square upon c square. Here is the c square plus s square upon c. One c get cancel. This is the ds by d psi, that is the radius of curvature, and which is the c plus s square upon c. Next example, find the radius of curvature find the radius of curvature s equal to 3a sin psi at point psi equal to 0. At s is the 3a sin psi. Differentiating 1 with respect to psi, 3a as it is, sin psi derivative cos psi, and ds d psi, and that is the radius of curvature. 3a cos psi is the radius of curvature at any point, any psi. आपल्याला काय करायचं आहे, ॲट पर्टिक्युलर साय इक्वल टू 0. पुट साय इक्वल टू 0, देन कॉस 0. कॉस 0 इज द 1, देन रो इक्वल टू 3a, विच इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ॲट साय इक्वल टू 0, अँड दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ॲट एनी साय 3a cos.